અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। વધુ એક સમાચાર પર આગળ વધીએ તો વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલનું કહેવું છે કે ભારત યુકે ટ્રેડ ડીલ બંને દેશો માટે ફાયદાકારક છે। તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે આ ડીલ ફક્ત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શનને કારણે જ શક્ય બની છે। આનંદ નરસિમ્હાને તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે, આવું જોઈએ। When he embarked upon this journey sometime in 2022, nobody would have thought that it will come to such a comprehensive economic trade agreement. So first up to the Commerce and Industries Minister, hearty congratulations to you and your team on this deal where Prime Minister Starmer has said that this is the biggest and the most comprehensive deal post-Brexit that the UK has entered into. So खुश तो बहुत होंगे आप। बहुत खुश है और in a way it vindicates what Prime Minister Narendra Modi had said way back in 2015 when he came to London and addressed a huge crowd at Wembley. He said we may be two nations but we share a glorious future. And मैं समझता हूँ कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदृष्टता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत को अब साझेदार बनाया है विकसित देशों का, जिससे हमारी मानसिकता भी विकसित बने, जिससे हम भी सोचे अच्छी चीजों की, बड़ी चीजों की, छोटा ना सोचे। तो मैं समझता हूँ ये जो पूरा बदलाव आया है भारत में, ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, देन है देश के लिए, और भारत का भविष्य उज्जवल है। But it's not a free trade agreement. It's a CETA because there are certain sectors that you have protected for Bharat. And which are those sectors? And let's try and put that out. When it comes to produce, so apple growers, and then there are all these sensitive sectors. For example, dairy is not open. Dairy. No rice, no sugar, no apples. Every country, you have to look at the strengths of the country. See what are your offensive interests, कि आपको क्या market access चाहिए, and what are your defensive interests, कहाँ पे आपको खोलना नहीं है या बचना है। वैसे ही दूसरी तरफ के भी दोनों होते हैं। Right. एक अच्छी बात जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सिखाई है कि सेंसिटिव रहो दूसरे के प्रति, तो वो भी आपके प्रति सेंसिटिव रहेगा। और एक प्रकार से वो हमारी आज के दिन नेगोशिएशन में सबसे बड़ी ताकत वो है कि दोनों देश शुरू में ही तय कर लेते हैं कि एक दूसरे के सेंसिटिव सेक्टर्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वो शुरुआत वहां से करो तो आगे का रास्ता बड़ा ही स्मूथ हो जाता है। So Bharat and Britain have shown the art of the deal. So is there a message going somewhere? Well, the message is clearly for the people and business persons of both countries, because a deal can only be stuck when it's a win-win for both parties. कभी भी जीवन में एक तरफा सौदा नहीं होता है।